നമസ്കാരം. നോക്കാം ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ. വനിതാ സംവരണ ബില്ലിൽ ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ 4 മണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ്. വോട്ടെടുപ്പിലെ നയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ യോഗം വിളിച്ച് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ. ബില്ല് പാസ്സാകാൻ 360 എംപിമാർ പിന്തുണയ്ക്കണം. സംവരണം നിലവിലെ സീറ്റിൽ മതിയെന്ന നിലപാടിൽ കോൺഗ്രസ്. പ്രതിപക്ഷ പിന്തുണയ്ക്കായി പുതിയ ഭേദഗതി കൂടി ചേർക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം. IT കമ്പനിയായ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസിന്റെ നാസിക് ശാഖയിൽ നടന്ന പീഡന മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. മതപരിവർത്തന സംഘത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധമെന്നും വിദേശത്ത് നിന്നും ഫണ്ട് ലഭിച്ചതായും നിഗമനം. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി. അഞ്ചരക്കണ്ടി ഡെന്റൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി നിതിൻ രാജിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോൺ ആപ്പിനെതിരെ കേസ്. ചക്കരയ്ക്കൽ പോലീസ് സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസ് ഇൻസ്റ്റാ പേ ലോൺ ആപ്പിനെതിരെ. ഭയപ്പെടുത്തി പണം തിരിച്ചടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന FIR. പണം നൽകിയത് ചട്ടവിരുദ്ധമായെന്ന് പോലീസ്. കോൺഗ്രസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക ആശ്വാസം. പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ കർശന വിലക്ക്. ഫലം വരുന്നതുവരെ ചർച്ചകൾ പാടില്ലെന്ന നേതൃത്വം. രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് നേതാക്കളെ കാണും. സന്ദർശനം മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല എന്ന് ചെന്നിത്തല. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് UDF-ൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ പുറത്തുവിടുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ്. വനിതാ സംവരണ ബില്ലിൽ പാർലമെന്റിൽ വീണ്ടും ചർച്ച തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ KC വേണുഗോപാൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ 3 ബില്ലുകൾ കേന്ദ്ര श्रीमती के कनिमोजी मैं कर दूंगा उसका, मैं स्पष्टीकरण कर दूंगा. श्रीमती के कनिमोजी को बोलने दो. आप दूसरे सदस्यों मत रोको. श्रीमती के कनिमोजी, श्रीमती के कनिमोजी आप नहीं बोलना चाहती. Yes sir, but the house is not in order. The house is not in order. श्रीमती के कनिमोजी and we're discussing an amendment. 2 minutes. महिला सांसद को बोलने दो. पहले आप पे बहुत गंभीर है विषय, फिर और नहीं बोलने दोगे तो और मामला गंभीर हो जाएगा. मैंने व्यवस्था दे दी है. श्रीमती कनिमोजी बोलेगी. श्रीमती के कनिमोजी आगे बुलाएं. आप नहीं बोलना, बोलना शुरू करें. मैं देता हूँ इस पे व्यवस्था. अभी मैं व्यवस्था की व्यवस्था करता हूँ. प्लीज बैठे. अभी रेणु जी प्लीज, अभी मैं दे रहा हूँ. अभी हाँ अभी करते हैं प्लीज. अरे आप मत करो डिबेट. माननीय सदस्य प्लीज, मैं अभी करता हूँ व्यवस्था इसकी. प्लीज बैठिए. श्रीमती अभी करते हैं. What is it? The point is श्रीमती के So why are we discussing the amendment? Yes. Thank you sir. So the colleagues here have raised a very important point. The government has passed the bill, notified it. And what is the point? Last night at earlier at around 10 o'clock. And what is the point in the discussion over here after you've notified it? Yes. This is what we want a clarification on that. Sir, most important. And I stand before this house not just as a member of parliament, not as a member of the Dravid. when the parliament debated this bill, Exactly. How can Yes. system, sir. They are not supreme. what is the logic of this bill? Sir, how can we debate it when it's gazetted? ओवैसी साहब मैंने यहाँ पर रखी ना आपसे, इस पे कर रहा हूँ मैं. दूँ अभी कराते हैं, अभी करते हैं.
अभी करते हैं, सब करा देंगे। अभी ओबीसी जी अभी करते हैं, अभी करते हैं प्लीज। कनीमोजी के बाद व्यवस्था देता हूं मैं भी, कुछ व्यवस्था कनीमोजी को बोलने दें, अभी उनका विषय बोलने दें। नो ओबीसी जी, ओके। कनीमोजी को बोलने दें। गौरव जी अभी करते हैं, अभी। Sir, I stand before this house today not just as a member of parliament or as a representative of the Dravida Munnetra Kazhagam, but as a voice of the 8 crore people of Tamil Nadu who've been told in the midst of our state elections that their votes will count less and their voice in this parliament will be diminished. And furthermore, it's really shocking that yesterday we are discussing the bill here. You've taken your own time to notify. And yesterday, when you've called us here, we are discussing the bill here, and then what is the need and what is the necessity to notify it yesterday? What is the meaning? What is the respect you have for this house? Sir, the government has introduced 3 bills in this special session, called in haste and time to disrupt the ongoing elections in my state and many states. And I raised to oppose these bills on the behalf of my party and my state. Let me start by saying that these 3 bills, disguised as if they are in support of the reservation of women, constitute the single greatest assault on Indian federal structure. Let me begin at the beginning, because this government always counts on the public not knowing the history. The history of the delimitation in India is at its heart the history of a promise made by the parliament to the people of the southern states, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. 5 states which have resisted the onslaught of the Bharatiya Janata Party and have stood out as role models for inclusive development. The delimitation process began in 1952. Soon after the Republic was founded. It was a constitutional solution to a demographic problem. How to balance the population growth with fair representation. All of us abided by the constitutional suggestions in Article 82 and 170. By 1973, when the 3rd Delimitation Commission had completed its work, there was a push for population control also. This national population policy was brought across the country to contain the growing demographic population, and it was exploding actually. So the first freeze on delimitation took place in 1976. This was fixed for a period of 25 years based on the 1971 census. Let us not forget that it was the Congress government, Madam Indira Gandhi's government, that recognized this issue and brought the bill. In the 1976 42nd Amendment, Parliament froze the total number of Lok Sabha seats to 543. This freeze was not a technical detail. It was a constitutional compact, a promise made to every family in India and South India that compliance with objectives of the national policy would not cost them their political voice. Over time, Southern India, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andhra had begun to invest in schools, hospitals, women's health. We listened to the union government's repeated call to control our population. We complied. Our fertility rates fell. Our families became smaller. In 2001, understanding that some states, especially southern states and other states like Punjab, had done a better job at these indicators, and some other states had to catch up. That time, there was a government, a union government, which listened to the voices of the people from the south. Yes, I have to give you credit when you deserve it.
We are unlike you, always finding fault with us. When there is something to, appreciate you, we always appreciate. So under the Vajpayee government, the parliament extended that freeze through the 84th amendment until after the first census following 2026. 24 more years of protection, because then the parliament in its collective wisdom understood that this injustice had to be addressed. Why do we have to increase the seats now to 850? On what basis? The statement of the objective says that there is a change in demographic profile. Yet you are using a 15-year-old 2011 census data to conduct delimitation. You are contradicting yourselves. And 850 seats, most of the MPs, after making the seats 850, might not even get a chance to speak in this parliament for 5 years. Sir, I want to tell this house about a family in Tamil Nadu, a mother and a father, first generation literates. They had only 2 children, not 5, not 6, because they believed in family planning, because the government told them that was the right thing for the country, because they wanted their children to have a better life. That is the story of Tamil Nadu and the South Indian states. Today, Tamil Nadu's total fertility rate is 1.6, lower than France, lower than Australia, lower than United States, your friends. We have completed what the demographers call a demographic transition. Our population is stable. Our women are educated. By every measure of human development, Tamil Nadu is a success story the country has to be proud of. But what does this government say to that family in Tamil Nadu? It says, sorry, you made a wrong choice. You made a mistake by listening to us. You made a mistake by listening. വനിതാ സംവരണ ബില്ലിൽ പാർലമെന്റിൽ 2ാം ദിവസവും ചർച്ച തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്കാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. ഈ വനിതാ സംവരണം കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണെന്നും മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിലൂടെ ലോക്സഭയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുപാതം ഇതേ രീതിയിൽ തുടരുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഈ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ബില്ലിനെ എതിർക്കുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നിലപാട്. ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇന്നും ലോക്സഭയിൽ അവർ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. എന്തായാലും ലോക്സഭയിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. മറ്റു വാർത്തകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകും എന്ന ചർച്ച അനവസരത്തിലാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം രമേശ് ചെന്നിത്തല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. തന്റെ ഡൽഹി സന്ദർശനം മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല എന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. അനവസരത്തിലുള്ളതാണ്, ആവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ചയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തു, വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ UDF ജയിക്കും. ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജയിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചർച്ചയില്ല. എൻ്റെ ഡൽഹി സന്ദർശനം കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. കോൺഗ്രസിലെ മുഖ്യമന്ത്രി തർക്കത്തിൽ അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കി മുസ്ലിം ലീഗ്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട UDFൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ പുറത്തുവിടുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി PMA സലാം. പൊരിവെയിലത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരെ നിരാശരാക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചകളെന്നും PMA സലാം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാത്ത ആളെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ലെന്നും കേരളത്തിൽ മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നിലപാടിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും PMA സലാം മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ വോട്ടെണ്ണി കഴിയണം. വോട്ടെണ്ണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാകണം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രൊസീജിയർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത്. പിന്നെ UDFന് ഭരണം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് UDFലെ ഘടകകക്ഷികൾക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ചർച്ച പുറത്തു വരുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ വിടുന്നത് ശരിയല്ല, ഒരു ഉചിതമായ നടപടിയല്ല എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാം. കാരണം ഇതിനു വേണ്ടി ഈ കൊടും ചൂടത്ത് വെയിൽ കൊണ്ട ഒരുപാട് പ്രവർത്തകരുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് UDFന്റെ പ്രവർത്തകർ ചെയ്ത മഹാത്യാഗമുണ്ട്. ആ ത്യാഗത്തിനെ വിസ്മരിക്കലാണ് ഇതൊരു തർക്കത്തിലേക്ക് പൊതുരംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ വോട്ടർമാരുടെ ഇടയിലും UDF പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിലും നൈരാശ്യമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നേതാക്കൾ പോകരുത് എന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു പൊതു അഭിപ്രായം.
IT കമ്പനിയായ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസിന്റെ നാസിക് ശാഖയിൽ നടന്ന പീഡന മതപരിവർത്തന മാഫിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. മതപരിവർത്തന സംഘത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധമുണ്ട്. വിദേശത്ത് നിന്നും ഫണ്ട് ലഭിച്ചതായാണ് നിഗമനം. TCS ഓഫീസിൽ നടന്ന നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനവും ലൈംഗിക പീഡനവും സംബന്ധിച്ച പരാതികൾക്ക് പിന്നാലെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ കർശന നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജിയും നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. വിശദാംശങ്ങളുമായി ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ ചേരുകയാണ്. ജിഷ്ണു, ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? കൂടാതെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജിയും നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഐശ്വര്യ, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസിന്റെ നാസിക് ശാഖയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പീഡന മതപരിവർത്തന മാഫിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ സംഘം ആസൂത്രിതമായാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. മതപരിവർത്തന സംഘത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധമുണ്ട്. വിദേശത്ത് നിന്ന് ഫണ്ട് ലഭിച്ചതായും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആസിഫ് അൻസാരി, ഷാഫി ഷെയ്ഖ്, ഫാറൂഖ് ഖുറൈസി, റാസ മേമൻ, തൗസിഫ് അത്താർ തുടങ്ങിയവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ, ഫോൺ ഉൾപ്പെടെ ഡിജിറ്റൽ പരിശോധനയെല്ലാം തന്നെ നടത്തിവരികയാണ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പോലീസ് ഇതിനോടകം തന്നെ മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എടുത്തു വരികയാണ്. ഒപ്പം മലേഷ്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മതപരിവർത്തന സംഘവുമായി ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം. മലേഷ്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇർമാൻ എന്ന മതപ്രഭാഷകനെ ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്ത അതിന് ഈ മതപരിവർത്തനത്തിന് ഇരകളാക്കിയ യുവതികളെ ഇർമാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി വീഡിയോ കോൺഫറൻസും ഒപ്പം വീഡിയോ കോളും ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലേഷ്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മതപരിവർത്തന സംഘത്തിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. ഒപ്പം ഈ TCSന്റെ നാസിക് ശാഖയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആസൂത്രിതമായ സംഘടിതമായ മതപരിവർത്തനവും പീഡനവും തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതുമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിഗമനം. ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിന് നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പൊതു താൽപര്യ ഹർജി കോടതിക്ക് മുൻപിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സംഘടിതവും നിർബന്ധിതവുമായിട്ടുള്ള മതപരിവർത്തനങ്ങളെ ഭീകര പ്രവർത്തനമായി കണക്കാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. ഐശ്വര്യ. ശരി, ജിഷ്ണുവാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്. അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ ഡെന്റൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി നിതിൻ രാജിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ. നേരത്തെ കോളേജിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങളിൽ പോലീസിന് വ്യക്തമായ വിവരം ലഭിച്ചതായാണ് സൂചന. നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡോക്ടർ റാവിനെതിരെ കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടായേക്കും. അതേസമയം ഇയാൾക്കെതിരെ പോലീസ് ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ നിതിൻ രാജിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോൺ ആപ്പിനെതിരെയും കേസ്. ഭയപ്പെടുത്തി പണം തിരിച്ചടപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് കേസ്. ഇൻസ്റ്റാ പേ ലോൺ ആപ്പിനെതിരെയാണ് കേസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പണം നൽകിയത് ചട്ടവിരുദ്ധമായി എന്നും പോലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചക്കരക്കൽ പോലീസാണ് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്. കുംഭമേള വൈറൽ താരത്തിന്റെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് സംഘം കൊച്ചിയിൽ തുടരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെയും ഭർത്താവിനെയും അന്വേഷിച്ചാണ് പോലീസ് സംഘം എത്തിയത്. അതിനിടെ പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കമ്മീഷണർക്കും കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഇന്ന് വീണ്ടും വാദം കേൾക്കും. യുവതീ പ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെ വാദമാകും ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാദവും ഇന്നുണ്ടായേക്കും. ശബരിമല കേസിൽ 5ാം ദിവസത്തെ വാദമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യം, രാജീവ് ധവാൻ എന്നിവരാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായും വാദം ഉന്നയിക്കാൻ പോകുന്നത്. കേസിലെ കക്ഷിയായ ബോറ സമുദായത്തിനായിട്ടാണ് ഗോപാൽ സുബ്രഹ്മണ്യം ഹാജരാകുന്നത്. ഇരുവരുടെയും വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയായാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ജയദീപ് ഗുപ്ത ഇന്ന് വാദിച്ചേക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യുവതികൾ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നതിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. യുവതീ പ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വാദിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വച്ചത്. കടുത്ത വേനലിൽ കുടിവെള്ളത്തിനായി നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. എന്നാൽ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ചെലവഴിച്ച് കുടിവെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ദാഹജലം എത്തിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം എടവണ്ണപ്പാറയിലെ അൽ ജമാൽ നാസർ. വേനൽ കടുത്തതോടെ കുടിവെള്ളത്തിനായി ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് മലപ്പുറം ചീക്കോട്, വാഴക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ. സർക്കാരിന്റെ കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പ് ലൈൻ പലയിടങ്ങളിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും വെള്ളം കിട്ടാക്കനിയാണ്.
ഇവർക്കായി കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി മുടങ്ങാതെ സ്വന്തം ചെലവിൽ വെള്ളം എത്തിക്കുകയാണ് എടവണ്ണപ്പാറയിലെ അൽ ജമാൽ നാസർ. വെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിളി വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ നാസർ തന്റെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ടാങ്കറിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് ആവശ്യക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകും. ഒരു തോടോ കിണറോ കുളമൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. നമുക്ക് ഈ കാലം വേനലായ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരും ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞൊക്കെ ഇല്ല. നാസറാക്കനെ ഇപ്പം വിളിച്ചാലും മൂപ്പര് സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം എത്തിച്ച് മൂപ്പരെ ഞങ്ങളെ അതേമാതിരി തന്നെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചോൻ്റെ നിരക്കന്നെ ഞങ്ങൾ കാണും. നമ്മളൊരു ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾ പണിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 900 രൂപ കൂലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് കൊടുക്കാനേ തികയുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് നാസറാക്ക ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഉപകാരമാണ് ഈ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നേരമായാലും നാസറാക്ക കൊണ്ടുതരും. 16-ാം വയസ്സിൽ ഖത്തറിൽ പ്രവാസ ജീവിതം തുടങ്ങിയ അൽ ജമാൽ നാസർ ആ സമയത്ത് തന്നെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു. പിന്നീട് 15 വർഷം മുൻപ് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് കുടിവെള്ളത്തിനായി അലയുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് കൈത്താങ്ങായി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചത്. മാതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രചോദനമാണ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാൻ കാരണമായതെന്ന് നാസർ പറയുന്നു. സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. ഉമ്മയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. അതേമാതിരി പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ണീരൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. പാവപ്പെട്ടവരെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന എന്താണോ അത് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മലമുകളിലുള്ള ആളുകൾ. കുടിവെള്ളം ഇല്ലാത്തവർക്കായി വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനു പുറമെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായി 6 കിണറുകളും നാസർ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സഹജീവികളുടെ പുഞ്ചിരിയാണ് വലുതെന്ന് തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിക്കുന്ന നാസറിനെ സഹായിക്കാനായി മക്കളും കൂടെയുണ്ട്. കൂടാതെ യുനാനി ഡിസ്പെൻസറി, സാംസ്കാരിക നിലയം, കോളേജ് എന്നിവയ്ക്കായി ഭൂമി നൽകിയും നാസർ മാതൃകയാണ്. കൊടുംചൂടിൽ വെന്തുരുകുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് കുളിർമഴയാണ് അൽ ജമാൽ നാസറിനെ പോലുള്ളവരുടെ ഇത്തരം ജീവിതങ്ങൾ. ടി രവീന്ദ്രൻ, അമൃത ന്യൂസ്, മലപ്പുറം. പാചകവാതക ക്ഷാമത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറാനാകാതെ സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ടൽ കാറ്ററിംഗ് മേഖല. തൊഴിൽ നഷ്ടവും വരുമാന നഷ്ടവും ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളിയിൽ 1 മാസത്തിലേറെയായി പല സ്ഥാപനങ്ങളും പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. പാചകവാതക ലഭ്യതക്കുറവ് കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് ഹോട്ടൽ കാറ്ററിംഗ് മേഖല നേരിടുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ്. ആഴ്ചകളേറെ പിന്നിട്ടിട്ടും വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറുകളുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാനാകാത്തത് ഈ മേഖലയാകെ നിശ്ചലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് എപ്പോൾ കരകയറാനാകും എന്നുപോലും അറിയാതെ ഹോട്ടൽ കാറ്ററിംഗ് മേഖല നട്ടം തിരിയുന്നു. കടയിൽ ഗ്യാസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഊണ് വയ്ക്കാത്തത്. ഗ്യാസ് ഭയങ്കര വിലയാണ്. തട്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്കിലാണ് വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കുന്നത്. പണിക്കാരിൽ ബ്ലാക്കിൽ 4000, 5000 അങ്ങനെയൊക്കെ വില. പിന്നെ പണിക്കാരുടെ ഹിന്ദിക്കാരുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയി. പണിക്കാരൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. ഗ്യാസ് എല്ലാ ചായക്കടകളും പൂട്ടി. ഇപ്പോൾ 1-2 കടകളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് എടുത്താണ് നമ്മൾ 3-4 പേര് നിൽക്കുന്നത്. കരിഞ്ചന്തയിൽ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 5000 രൂപയിലേറെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് വില കൂട്ടേണ്ട സ്ഥിതിയിലാണ് ഉടമകൾ. കാറ്ററിംഗ് മേഖലയാകട്ടെ വിവാഹങ്ങൾ, സ്വീകരണങ്ങൾ, പൊതുപരിപാടികൾ, മറ്റു ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത് പോലും അവതാളത്തിലായി. കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒഴിഞ്ഞ സിലിണ്ടറുകളും ശൂന്യമായ അടുക്കളയും കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെയായി. ഗ്യാസ് ഇല്ലാതെ കച്ചവടം കുറവ്, പാതിപ്പുണ്ട്, ഒരുപാട് പാതിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നും റെഡിയാക്കിയില്ല. അവിടെ കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് ഉണ്ട്, അത് കൂടെ ചേർന്ന് ഇത് മാറും. വിറക് ശേഖരിച്ച് അടുപ്പ് കൂട്ടി പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ പലരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കാനാകുമെന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ ചോദിക്കുന്നത്. തൊഴിൽ നഷ്ടത്തെ തുടർന്ന് മടങ്ങിപ്പോയത് നിരവധി അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ്. കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പലയിടത്തും 1/3 തൊഴിലാളികളെയാണ് വെട്ടിക്കുറച്ചത്. ഉത്സവ സീസണുകളിൽ ലഭിക്കേണ്ട സാമ്പത്തിക നേട്ടം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇല്ലാതായതോടെ ഹോട്ടൽ കാറ്ററിംഗ് മേഖല നേരിടുന്നത് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ്. അമൃത ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. ബൈക്കും ടാങ്കർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ക്ഷേത്ര പൂജാരി മരിച്ചു. കോട്ടയം കുമരകം മാഞ്ചിറ സ്വദേശിയും വെച്ചൂർ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയുമായ കുമരകം ഇല്ലിപ്പറമ്പി നളൻ ശാന്തിയാണ് മരിച്ചത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ബൈക്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ ഇന്നലെ രാത്രി 7:30 വൈക്കം വെച്ചൂർ അച്ഛനകത്തായിരുന്നു അപകടം. ടാങ്കർ ലോറിയെ മറികടക്കുന്നതിനിടയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ടുവന്ന സ്കൂട്ടറിൽ ബൈക്ക് ഇടിച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്. ബൈക്കിൽ നിന്നും തെറിച്ച് ടാങ്കർ ലോറിയിൽ ഇടിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. എറണാകുളം മുളന്തുരുത്തിയിൽ ഭാര്യ കാർ നീക്കിയിടുന്നതിനിടയിൽ കാറിനടിയിൽ കുടുങ്ങി ഭർത്താവിന് ഗുരുതര പരിക്ക്. മുളന്തുരുത്തി സ്വദേശി അഖിൽരാജിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. യുവാവ് അരമണിക്കൂറോളം കാറിനടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നു. ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് അഖിൽരാജിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്നലെ രാത്രി 9 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാർ മാറ്റുന്നതിനിടെയാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടമുണ്ടായത്. കാറിന് മുൻപിൽ നിന്നിരുന്ന യുവാവിനെ വാഹനം ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുകയും 50 മീറ്ററോളം വലിച്ചിഴക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് മതിലിടിച്ചാണ് കാർ നിന്നത്.
വാഹനത്തിനടിയിൽ കുടുങ്ങിയ അഖിൽരാജിനെ ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി വാഹനത്തിനടിയിലെ മണ്ണ് നീക്കിയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അപകടത്തിൽ അഖിൽരാജിന്റെ തലയ്ക്കും കാലിനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കാസർഗോഡ് മഞ്ചേശ്വരത്തെ ഒരു ചായക്കട പുസ്തകശാല കൂടിയാണ്. സുരേന്ദ്രൻ കോട്ടയാറിന്റെ കടയിലെത്തിയാൽ ചായക്കൊപ്പം പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാൻ കിട്ടും. 7000-ഓളം പുസ്തകങ്ങളുള്ള ചായക്കട ലൈബ്രറിക്ക് സമാനമാണ്. 8ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ള ചായക്കടക്കാരൻ സുരേന്ദ്രൻ കോട്ടയാറിന്റെ ജീവിത സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ പുസ്തകങ്ങളാണ്. കരിമ്പ് ജ്യൂസും ചായയും വിൽപ്പന നടത്തുന്ന കടയ്ക്ക് മുന്നിലെ ബോർഡിൽ കാണാം വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനമെന്ന്. മഞ്ചേശ്വരം മുദ്യാവറിലെ കടയിൽ ചായ കുടിക്കാൻ വരുന്നവരും വിദ്യാർത്ഥികളുമടക്കം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഓരോ മാസവും ഇവിടെ എത്തി വായനയ്ക്കും പഠന ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള റഫറൻസിനുമടക്കം പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് സുരേന്ദ്രൻ കോട്ടയാർ. 7000-ഓളം പുസ്തകങ്ങളാണ് ഈ ചെറിയ ചായക്കടയ്ക്കകത്ത് വായനക്കാർക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അക്ഷര വെളിച്ചം പകരുന്ന മഹത്തായ കാഴ്ച. ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ എന്ന പോലെ വലിയ അലമാരകളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വേർതിരിച്ചു വെച്ചത് കാണാം. ചിലവ് ഞങ്ങൾ നയിച്ചതല്ല, സാധാരണ ഇത് പുസ്തകത്തിലേ പോയി. നമ്മ പൈസ വേറെ എന്താക്കില്ല. ജാഗ പൊഞ്ഞി കാസ് അതിന് ഗാഡി എന്തില്ല ഞമ്മള്ളി. ഇത് ചെറിയ കച്ചവടമാണ്. ഇപ്പം കച്ചവടവും കുറച്ച് കുറവ് തന്നെ. റോഡായ പിന്നെ ഭാരി ആൾക്കാരെല്ലാം ഭാരി കുറവ്. അത് നമ്മളെ അനുസരിച്ചിട്ടെല്ലാം വരുന്നു. തത്വശാസ്ത്രം, ജീവചരിത്രം, ചരിത്രം, ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ, ചെറുകഥകൾ, പുരാണങ്ങൾ, ഫോക്ലോർ പുസ്തകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചായക്കടയിലുണ്ട്. 1 രൂപ പോലും പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ തികച്ചും സൗജന്യമായാണ് വായനക്കാർക്കായി പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. മഞ്ചേശ്വരം ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കുട്ടികളെല്ലാം പുസ്തകം തേടി മഞ്ചേശ്വരത്തെ ചായക്കടയിൽ എത്താറുണ്ട്. കരിമ്പ് ജ്യൂസും ചൂടു ചായയും ഉൾപ്പെടെ ലഘുഭക്ഷണങ്ങളും ലഘുപാനീയങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു കടയിലെ കാഴ്ച ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ കടക്കകത്ത് നിറയെ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ഒരിക്കലും ഒരു കടയുടെ മുൻവശം എത്തുമ്പോൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അക്ഷര വെളിച്ചത്തിന്റെ വലിയൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ക്യാമറമാൻ സതീഷ് ഉദുമയ്ക്കൊപ്പം കാസർഗോഡ് നിന്നും അനൂപ് നീലേശ്വരം, അമൃത ന്യൂസ്. കോഴിക്കോട് DCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നിതേഷ് അരവിന്ദ് രാജിവെച്ചു. രാജി KPCCക്ക് കൈമാറി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ മാറ്റി നിർത്തിയത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാജി. അതേസമയം സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപവും ഉയർന്നിരുന്നു. വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി ബില്ലിന്മേൽ 2ാം ദിവസവും ലോക്സഭയിൽ ചർച്ച തുടരുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. In SR Bommai and versus Union of India 1994, the Supreme Court has stated that states have an independent constitutional existence and they have as important role to play in the political, social, educational and cultural life of the people of the Union. They are neither satellites nor agents of the center. In the Rameshwar Prasad versus Union of India 2006, the Supreme Court held that the basic principles of federalism is that the legislative executive authority is partitioned between the center and the states, not by any law to be made by the center, but by the Constitution itself. That is what the Constitution does. The states under our Constitution are in no way dependent upon the center for their legislative or executive authority. The center and the states are co-equal in this matter. Unfortunately, this government does not recognize the rights of the states. It simply thinks we are here to serve the masters in Delhi according to their diktat. The DMK is not here merely to oppose. We are here to govern, to protect and to propose. The Tamil Nadu and the DMK demand this government should implement the women's third reservation bill immediately in the existing 543-seat Lok Sabha through rotational reservation, delink it completely from delimitation exercise. Then we can support this bill. The women of India should not be made to wait for a delimitation exercise that serves the BJP's political interests. Withdraw these 3 bills immediately and refer them to a joint parliamentary committee that includes representation from all states and all parties
Do not rush a 25-year electoral map through a special session in 48 hours. Convene a constitutional conference of all state chief ministers to deliberate on the delimitation framework before any legislation is enacted. India deserves that consultation. And our chief minister, our party president, sir, yesterday has promised the people of Tamil Nadu that not one seat will be lost on his watch. And yesterday, when the DMK floor leader mentioned in Parliament that our leader, MK Stalin, hoisted a black flag, you dismissed it by saying that black flag or blue flag does not matter. You brushed it aside. Yes, sir, you brushed it aside by saying a black flag or a blue flag does not matter. A black flag is a sign of protest. A sign to say we will stand up and fight and we shall not give up. And I like to remind you that a blue flag, sir, is the color Dr. Baba Sahib Ambedkar chose for his party flag. It is the same blue color which you dismiss, that the man who taught us that we should educate, agitate and organize, the man who wrote the Constitution, chose for his flag this very Constitution you are trying to dilute and we here are trying to protect. And sir, and the Prime Minister yesterday, when he saw us in black, he said that he was reminded of a black dot or tika. Yeah, and it is there to drive away evil forces. Evil eye or evil forces or whatever. Yeah. Sir, I am surprised that people here who are there to protect Hindutva were not reminded of Kali, the goddess, the dark goddess who wears black. Yes. The feminine power, the woman, the goddess who is supposed to drive away ego, arrogance and ignorance. And the same black color we have chosen to protest is the color of Periyar. Our intellectual leader. He taught us self-respect. He taught us never to bow. He taught us fight till the end. And we will fight till the end. Sir, we oppose these bills in the name of our leaders, Aringer Anna, Kalingar Karunanidhi, who said, states are not a unit of the unitary state, but equal partners of a federation. In the name of our Chief Minister, MK Muthuvel Karunanidhi Stalin, who even in an article today has said that this bill should be withdrawn. A fresh bill should be introduced and placed in public domain at least for 3 months for wider consultation. He says, the moment calls for reflection, not expediency, deliberation, not haste. If the Constitution is to endure as a charter of trust, its amendment must be guided by principle anchored by fairness, restraint and fidelity to the Republic's enduring integrity. Tamil Nadu போராடும், Tamil Nadu வெல்லும். நன்றி, வணக்கம். Dr. Shashi Tharoor. Thank you very much, Mr. Speaker. I must say that we all strongly endorse the very impressive presentation by the Speaker before me, sir, because this is a matter that touches the very soul of our democracy, the representation of half of our population in the hallowed halls of our Parliament. And for decades, the Women's Reservation Bill has been long promised, frequently discussed, perpetually delayed, like waiting for Godot of our political system. Today, we stand at a threshold where there is remarkably a near unanimous political consensus in favor of women's reservation. Every major party in this House recognizes that the time for tokenism is over and the era of equal partnership must begin. And yet I'm finding myself deeply perturbed by the legislative exercise before us.
The Prime Minister says the government has brought Nari Shakti, a gift of justice, but he has wrapped it in barbed wire, tethering the implementation of women's reservation to the expansion of parliament, to numbers from the 2011 census, and an exercise of delimitation. Why, Mr. Speaker, why must we entangle a moral imperative with a demographic minefield? Women's reservation is ready for harvest. खेत की फसल काटने के लिए तैयार है दोस्तों. It can and should be implemented immediately based on our existing parliamentary strength. To link it to delimitation is to hold the aspirations of Indian women hostage to one of the most contentious and complex administrative exercises in our nation's history. Sir, delimitation is not a mere bureaucratic rearranging of maps. It is a profound shift in political power that is intended. Linking women's reservation to it effectively holds the aspirations of Indian women hostage to one of the most contentious political exercises in our history. Such an exercise, sir, carries risks that could strain the very fabric of our federalism, as you heard from the previous speaker. Any delimitation exercise is fraught with complications that could tear at the very fabric of our federalism. We must be candid about what is at stake when constituencies are redrawn based on either current population figures or even the 2011 census. Let's face it, sir, delimitation requires serious discussion. We face a profound demographic divergence. There are at least three major fault lines in our country, sir. First, the balance between small states and big states. Second, the balance between states, particularly in the south like Tamil Nadu or Kerala, which have diligently implemented national goals of population control and invested in inclusive human development, and those states, mainly in the north, who have not. Yet in future delimitations, states that have failed to curb population growth would be rewarded with greater political weight, and we must ask if this is the message we wish to send, that governance excellence leads to political irrelevance. Third factor, sir, the balance between the states that are the engines of our economy, contributing more to the national exchequer than they receive, and those that are net recipients of central funds. A delimitation based purely on population would further marginalize the voices of those states that provide the lion's share of resources that keeps our union afloat. We risk creating a tyranny of the demographic majority, where a handful of large, poor states could theoretically determine the fate of the entire country, leaving smaller states and those with distinct linguistic and cultural identities and economic contributions feeling like bystanders in their own country. Conversely, states with high population growth but lower economic productivity could gain outsized political power without corresponding fiscal responsibility. What happens, sir, to cooperative federalism? You have proposed delimitation with such haste, the same haste that you showed on demonetization. And unfortunately, we all know what damage that did to the country. Delimitation, sir, will turn out to be political demonetization. Don't do it, sir. Now, I want to say the 50% formula that suddenly the Home Minister came and presented to us yesterday regarding the delimitation exercise, promising that no state will lose its current number of seats, total House strength will increase by 50%. This remains a precarious political assurance and not a legislative certainty, because the pledge is fundamentally contradicted by the existing text of the legislation itself, which gives total freedom to the Delimitation Commission appointed by the government, whose decisions cannot be challenged in a court of law. Since this formula, what Shri Amit Shah said, is not codified as an immutable constitutional or legislative safeguard, it could be easily discarded or altered by a simple parliamentary majority, offering no guarantee that it will survive beyond the very short term. Furthermore, expanding the Lok Sabha to an 850-member House would create the legislature that is by far the largest in any democracy in the world, resulting in a body that will be unwieldy and unworkable.
This is especially true, sir, in an era where the government has been systematically reducing the duration of parliament sittings. Whereas the first and second Lok Sabhas met for an average of 125 days a year, the 16th and 17th Lok Sabhas saw that figure plummet to just below 60 days, sir. In such a constrained schedule, what will your job be, sir? An 850-member chamber would require at least a doubling of the time currently allotted to question hour, 0 hour for a majority of MPs. मेरे कार्यकाल में होगा तो सबको मौका दे दूंगा। Sir, for a majority. देर रात कल भी इसी महिला संशोधन बिल पर रात को 1:25 तक सभी महिला सदस्यों को मौका दिया, सबको। देखिए, लेकिन ये भी आपके बारे में भी चिंता है सर। और for a majority of MPs to have any chance of meaningful participation, you'll have to double the time allotted to question hour and 0 hour, failing which a majority of representatives would be effectively silenced, sir. How will you manage to give 850 MPs a chance to speak? As it is with 543, many of us don't get questions. Sir. You are saying no whenever we ask for the floor. शशि थरूर जी, मैं रोकना नहीं चाहता, लेकिन इस सदन में कोई माननीय सदस्य नहीं बोल सकता कि मैं किसी को बोलने का मौका नहीं देता, चाहे शून्यकाल हो चाहे विधेयक हो, जितनी देर बोलने देना चाहता सबको बोलने देता। और अंतिम रात को अंतिम रूप से मैं लास्ट में रहता हूँ कि कोई बाकी रह गया हो तो भी और बुला देता हूँ। 850 होते हैं, 850 होते हैं, आपका हाल क्या होगा मुझे पता नहीं। Anyway, another concern, sir. नहीं राजा जी फर्स्ट टाइमर को विशेष रूप से बोलने का मौका देता हूँ। कोई फर्स्ट टाइमर ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे बोलने का मौका नहीं। So let me continue, sir. Another concern is while the size of the Lok Sabha is being expanded in the government's proposal, there is no corresponding proposal to increase the strength of the Rajya Sabha. Raises a serious structural concern, sir. This alters the relative balance between the two houses. In the event of a joint sitting, the significantly larger Lok Sabha would dominate the voting process, and the imbalance would also extend to the elections of president and vice president, where each MP casts an equal vote. So we are amplifying our own house and our own weight without, unfortunately, giving any heed to our colleagues in the upper house. And you can imagine, if the upper house is the chamber of states, then you can understand the concern of states that their weightage is not being respected, sir. Now, these are all problems, Mr. Speaker, that cannot be solved by a simple calculator. They require a great compromise. A historic settlement is needed in our country that ensures that no region feels diminished. And sir, even though one of the BJP speakers had criticized me for making some suggestions from international examples, let me say there is no harm in looking to international examples where diverse unions have grappled with this exact tension. In 1787, the American framers, for example, faced a deadlock between large and small states. And so they led to what was called the Connecticut Compromise, where their solution was a bicameral legislature, a House of Representatives based on population, and a Senate where every state, regardless of size, has exactly 2 seats. So you may be a tiny state like Goa or Sikkim, and you might be a gigantic state like UP, would have the same number of seats in the upper house. That's one idea. I'm not saying we should adopt it, but we should discuss it. Another idea, say the European Parliament. They use a system of principle of digressive proportionality, where larger seats do have more seats than smaller ones. So larger states will have more MPs. But smaller states are given more seats than a strict population ratio would justify. So it is true that in Europe, in the European Parliament, a Maltese MP will represent only 80,000 people. A German MP will represent 8 lakh people. But it doesn't matter, they stay united. So we need to consider these options. We are a union of states, sir. And the whole idea is we want to create a formula in a serious delimitation discussion where the smallest members of our country and our polity still have a voice loud enough to be heard. These models teach us that in a complex union, the principle of one person, one vote, one value, which has been cited by the ruling party,
must be balanced with the principle of one state, one equal partner, one value in a country like ours. As India approaches a new delimitation exercise, sir, the constitutional question is whether the spirit of cooperative federalism can be preserved through a model that respects demographic reality while preventing structural domination by a few large Hindi-speaking states. Digressive proportionality would not violate constitutional democracy. It would operationalize the Constitution's deeper commitment to the Indian principle of balancing unity with diversity. Sir, सीमांकन से जुड़े मुद्दों पर सभी हितधारकों, सभी राज्य सरकारों, सभी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता है सर। इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता और ना ही इसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लागू करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरकार देश के निर्वाचन मानचित्र को पर्याप्त विचार विमर्श और व्यापक परामर्श के बिना क्यों पुनर्निर्धारित करना चाहेगी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। I urge the government, therefore, to decouple these issues. Pass the Women's Reservation Bill today, we will support it. The Prime Minister spoke with passion about Nari Shakti. Let it take effect already in the next general election, using our current seat count. Show the women of India that your commitment is not a mere rhetorical flourish. As for delimitation, sir, let us defer it. Let us constitute a formal mechanism, perhaps a JPC, sir, to debate a new federal settlement that protects the interests of all states. Let us ensure that a march towards a new India does not give us a disunited India. Let us not leave our most successful states behind. Bharatiya Ekta ke liye हमें काम करना चाहिए सर। Let us give women their due now. महिलाओं को नारी शक्ति ही दे दे और give our nation, our union of states, the time it needs to solve its demographic challenges with wisdom and not just arithmetic. बस मैं यही कहना